Simpson, da, eu vou fazer gente, just The time has come, and now we will recite the praise celebrating the kindness of the Buddha. Bo jun de she bo da jo bo yang da bo zo be sa je ri bo da sha ju de o ra she bo ji de je bo ji wo du e ka go ju bo sa na me ba la da me na de bo sa je jun de pe je wo sha ja su bo la sha ze che do ja zo je wo de bo jun de she bo da jo bo yang da bo zo sa je ri bo sha zo de bo de o ra she ji de je bo ji wo du we ka lo ju bo la na me ba la da me na de bo sa je jum de pe je wo sha ja tu bo la cha de che do ja zo je wo de bo jun de shi she bo da jo ya da bo ra zo be san je re ba da sha zo de bo de wo ra ji de je bo ji wo du we ka lo ju ba la na me ba la da me na me je de bo san je jum de pe je wo sha ja tu bo la cha de che do ja zo che wo kan de ga ni zo wo je dan de sa je de la go bo de mo ne nga ne ji de na cho je su de ze je bo che la cha na da ho wa cho tu su sa wa yi xi jia su se yu lu Rāpa jīdēn sūnā lāmbē wā gōpō chūnyī chūlā chā sēchō tēmbō chīmē dāvē chāvō sēntō chāvā chūlā chā dūdē chūnā sīpā sūnā chī nyamē chīchī chūlā chā gōpō tūchī chēndē bā tamchī chēmbē tēmbā sūnū yīndēn jāzō chē tēshī shēlā chā Tabe deja chewa gyur kewe nyesu le du Chidu dendan chuju bo shi gyur chula cha Tone trove la ya de la ba da la ra gu Shinji dambo ye den de gendu la ya cha Dikpa jiyan me cha shin kewa kusum so bo Rangi sene yonsu dul tene sanki tenpa Kama rabri ma me da gyuma seba chumurna Melon lodon tinda mu duje chena di darda Sonam di tamji siba yi kowa done genji razu Gada nada chive labru le Tibe sole trova shom Page 30. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of God and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. O wise one, to you I prostrate. The Savior, having great compassion, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts,
To you, the sublime community, intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba kunjo sumla cha selo dige dagi tobo tuji na chumden de gebu chago gombo re la gelon ge gindu chenpo dan janju sembe gindu chenpo dan tawa che do shu su de ze chumden de zamo na wa she cha we chuji namran gi tenge nyombor shu su yang de ze janju semba semba chenpo baba tere se onju shera ge varo de chenpo samra Chibo nila nambar dashi kumbo Leda laya rashi ge tombar nambar tabo Dene zangi ge tu se tangen va shari Kaju sembo sembo chenpo Papa chere se wanju shera de faru No jera de Gi. Na gumo wadara Tene sanji ge tu se da Kaju sembo sembo chenpo Papa chere se wanju la Dike cheme so Reji Yibo bu gama la shera ge faru du chimba sama sheba sheba doba te jida Labara Papa cha chama deke dege che cheme meba badan janjo semba simba simba semba chimbo chembo papa paba chene chene se se wancho ki wanchuk te da Seda te pa temba shara shari da da te de bola pola deke dege che cheme so meso shari pu Reke reje bu po an reje reke bu pu mo kan ala la 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 shara shera ge ge paru faru du tu chimba sama sambo sheba cheba sheba cheba deba doba te de itar didara nambar nambara tawa tawa chate jan Umbo umbo ngabo ngabo de de da la 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 yan yana ran jin shinji ge tombar tombara nambar nambara yan yata da ba ba fe je jesu se tao tao su zo tomba tomba wo wo tomba tomba ni di so su so so zo so wa le tomba tomba ni di je ma yan tomba tomba ni ni le le yan ya zo su je je ma ma ye yan no te shen do sor to wa da dan mi je she je dan mi de she je dan nambar number se ba seven no na tomba tomba wo wo shari shari kum po de te da da je ju dan je tomba tomba de ni je de se si me me pa ba ma ma ri je pa ba ma ma la ga pa ba ti te ma ma me me pa ba te ma da Chewa me ba kawa me ba wo shari po te da wa na tomba Vanilla Su me me sorva so me me du she me de du shi ji me me number number sheva seven me me mi mi me me na wa na me na na me je che me me ru me me ye yi me me so so me me cha cha me me ji ji me me ro ro me me re cha me chu re me me do do mi ji ka me e ba ba ne ne ye ji je ge ka ka me me ji ye ge je number number se be sheve ka kam je ge ka bar do du ya me do ma re ba me me ma ma re re ba ba se se ba ba me ba me ne ga ka shi ji me ga ga ji shi se se be be bar ka du do ya ya me me do do de de shen shen do 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 dong me le wa wa dong dong kun kun jong jo wa dong go ko bo ba dong dan la la me me yi ye shi shi me me to tho ba ba me me ma ma to tho ba ba ya ya me me do do se re bu de da wa me na tong chang jo semba nam tho ba me bi Maybe shi chil re je ra ra ge ki va paru ro de do jem ba jimba la la de ten je je ne ne de de sam samba la je ba jiba me jin ra ba shaba me me de de chi ji lo le shin shin de do de 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 ne nyang nyang e e le ne de de me da ara re shin chin du do du du sun son du do nam nam bar ru shu ju be be sang san ye de dam tam je de kya jan shara ji paru do jimba la ten la na me ba yang yang la da ba bar zo zo be be jang chan shu ju de go mon ngom bar zo bar sa sang je ge de so te de da da we we na na she shi ram je paru do chimbe nga te Riba ba chimbe jimbe nga, nga la lana na me mebe be nga, nga mi Nyamba nyamba da da nyambe nyambe nga, nga, donga tome da na je jira radu de shivar shivar jebe jebe nga, nga. mi Minzube zime na na tembar dimba shema shima chate jante shara shiru je ge paru varu de do. jime nga, Ma me riba ba daya daya da ta gade gade para gade para sung sungade gade bodhi budi so. so. Chare Shari bo bo janju janju samba 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 jimbo jimbo de de dar dar shere ge, paru do jimbo temba zama sama la 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 kumbor barga. chao. Hene Jonen chomde de de dingen tengen ze zende tene. legende Anju janju samba 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 jimbo jimbo papa papa chere jene se zawancho. onju la. Deso Zo she she jawa chawa jine jene lekso deso lekso deso. rigi Riji bu pu de 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 jine shino de jida de shinde shinde jida chidara ke ke chuje demba tempa. jin. Shera Ke je para paru de do jimba tempa zama la zamola te tempa barja chade. de 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 shi shi sheba sheba nam namja gyan je jesu je yirang. yirama. Chomden de Dege de dege ye je che ka ka tsene tene tetan tsedan tempa denpa shari shara da da te de. budan jan Anju jo zemba semba 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 jimbo jembo baba baba chere jene se ze wancho onchu dan dan tam te te dan. dan tembe koro de da dan ha dan mi dan ha. Hamayim don Jesus Sesar pe che pe pe je ji de den yere yiran de ande jom den chomden de de ge ge sumba la ngomba umbare de do. to. Page 11. Thus have I heard once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and his bodhisattva.
At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, to the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, and no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no. All suffering should be known as the truth, or they have no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed by Allah. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, and the gods and spirits, their hearts full of joy. Praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom Dhamma. 다 되는 건 좋사이 니마케니 다 남치고 못도 그지라 이제 아니 네가 다 높생이 다 남제를 봐 자주 남제를 봐 다디 인터지나 남제를 봐 시수다 망보여라 다디 예배 나는 먼저 달라디 또디 아래 다 자주 가면 참고세 여러분 지금 세샤가 디또 실라샤베 토네 아니 먼저 다 남제를 봐 이게 모두 지기하래 손스 All right, today, now it's Sunday with the Sunday lecture that is introductory, an introduction to Buddha Dharma. And as that's what this is, then here in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, while there are many various presentations of stages on the path to enlightenment, here with the great treatise on the stages of the path to enlightenment, we take this text composed by Tsongkhapa as our basis for an introduction to the path. 세상사 근데 유지된 뭔가 람림 미친이 제 세디 아니 나도 다 당장 말랑 좀 지도 도당 하신 전에 아니 지 하게 지도 말랑 좀 되도 롭센 쳐야 돼 도당 더 오다 대단 직관도 많이 봐
딱 간다 람림 친이 체스라 두 잠바 고랑이 딱 차진 차상 창고에 제당 아니 고랑 지당도 어디 즉 현대 개발도 봐봐 어디지 거는 냠내 지당 좀 봐지 이거요 해서 So then, when lecturing and listening in Buddha Dharma, that is the great treatise on the stages of the path to enlightenment, this differs very exceptionally from ordinary, customary classes. It's nothing of the kind, different entirely, as it is a lecturing and a listening to the path that involves many qualifications that must be met and consequently will differ in a very exceptional way from ordinary classes. 뭐예요 제가 그때 인도 배낭 알아서 딱 지속 나와 지금 그게 아직 간다 럽텐도 전에 초고 여바 있네 자 아니 지도 나라 아직 수수기 니주 시에 간다 미르 두루 전에 계지 시기 여바 있냐 코 아니 미유도 데 가르스나 마족이 마생이들아 마딜라 아니 고 세딜 루티던 저와 예베게 마티 송제 제약 치돌라 아니 저 미송니 아니 고단 법정이네 달 계속 시기 여바이나 되게 가 디미유션 두고 여러와 제단 단단한 한쪽에 암림 칭이체에서 아주 진짜들이 쳐야지 세디기 루티던 저와 예베 마디 찍보고 치돌라 아주 미유치기 여 말에 루디든 저와 유네자 매나자 리드 저와 예베기 마치요 루디든 저와 매베기 마치요 디니 이걸 캬베기 아니지 한달 냠내 치단 리버지 오 시기요 제가 디니 군이 미유 가가인데 아니 네 간달 하게 초고에 미유디 가가인데 아니 람루 수디야 됐으면 신고요 레송스 The customary gathering for a lecture or gathering for a skills training course or something of the like has what sort of purpose or what objective? The objective will be to ensure some security in a lifetime, and that security is related to the security of each person's physical body. And so, with that objective in mind, some security, they'll attend a lecture, a training. That will be the purpose. Here in the great treatise on the stages of the path to enlightenment and the lecturing and the listening in this, there is a purpose connected to each person's notion of themselves and their physical body. But moreover, there is a purpose beyond one related merely to this physical body during this present lifetime. The purpose has to do with both this physical body in this lifetime and subsequent lifetimes. You see, the objective, the purpose differs remarkably. 도대체 세상에 누구 생각해야 미유디 더고야디 가래서나 뒤숨네 대바 다다 마오바 숨 여변안에 마오바디 미유르샤 아니 델라야 대둑 저와 유메 네 대둑도 저와 여바 이나 아니 대둑이 남샤 되게 보고 여바다 대화 때 민둥에 스탄 대화기 저와 여바 인디 동에 메데바다 대화 대바기 두비야기 차진직 미유르샤 아니 대치도나 먼저 시니 어디에 치고 요래 어디 쪼고 차고 세 다다가기 대둑들라 먼저게 제시 접초고 요래 야고고 요래 이나야 먼저 롭센 초아기 미유디 말에
어딘데 이리 당고 미유디 야고 정말 송거래 송거래. Then the objective now, as we gather, as we do, is in view of three times, the past, present, and the future, our gathering emphasizes the future, where there is a recognition that the future too might, will it, involve pain and pleasure, or won't it? Supposing that it will, then there would be a related presentation of a framework for pain and for pleasure. As pain is undesirable, well-being is desirable, and we would realize the alleviation of pain and the finding of well-being. This would then be taken as the basis for this lecturing and listening in Buddha taken as principle. While it is permissible and even necessary to touch on pain and pleasure related to the present, this is not our principal focus. 뭐야? 근데 이리 먼저 최신이 지도 좀 봐. 아무 말한서 감각이 르기 룽아 예수미 차체 동원 차체도 차체 고야디 아니 먼저 가르스나 말한서 대화도 동에 니여와 대화도 동에 니디 녀녀디 가르였으나 먼저 르마 이 숨을 이기 대화 녀녀 이기 동에 녀와 아니 나라 요래 르르 요래 제산다 룽아 예수기 동에 디 매바 소비 대화디 마 두비 chen 네 맞고 또 차게 chen 이 천대 chen 아니 다 최도 보다 최 때문에 다 몰라요 그거 chen 내기 근데 냠수란 게 마들이 라인 대바 유신 천대 지도는 아니 맞고 차 세계 열에서 And then in this lecturing and listening in Buddha Dharma at the beginning, we pay homage physically, verbally, and mentally prostrating. And we do so for the reason that there are painful and pleasurable experiences, aren't there? And what is it that experiences these? They are physical, verbal, and mental experiences of pain and of pleasure. And in the prostration is the expression of these physical, verbal, and mental experiences of pain. These are what I intend to alleviate. And I intend to experience well-being. And in view of this, in respect of the teacher of the path, the guardian of the teachings, I aspire to practice. I aspire and intend to practice, and thus I make this prostration. 뭐야? 근데 지나면 뭐 오늘 찾는 데 시고 딱 먼저 단단한 정도디 딱 최신이 재단디 딱 등록이 지도에 제가 지금 엄마 루스에 제가 수요를 된대를 지렸다. 오늘 당하는도 나름 최신이 지기 있나? 아니 간대적으로 해서나 딱 먼저 지단한테 간대적으로 해서 아니 먼저 다 하게 정말 저의 추루 중원 저의 추루비 모두 땅에 터네 아니 나름 중에 지고 그런 나름 보니 진이 지단이 도단 대해서 These are remarks having to do with the support for Buddha. And now, as we lecture and listen in the Buddha as we do so halfways in a modern sort of manner and halfways in a historical sort of manner. But really, in lecturing in the treatise on the stages of the path to enlightenment, what would we actually do as was done consistent with in the past, consistent with what was done in the past? We would precede the lecturing in the great treatise on the stages of the path to enlightenment with the 6 preliminary practices.
these six preliminary practices would precede the treatise on the stages of the path to enlightenment. 뭐예, 제가 다 된지 뭐 지난 뭐도 간데 요래스나 답변은 아주 아무 미유도 데 가서 아주 그 다시 뒤 마음바 여와 치마 쓰기지 해라 다 치마기 대두기 단다라 세디기 동에 마요야 대화 주야기 치도라 미유디 치도라 이 된지 미유도 주비야 수 두고 그래서나 달랭이 루텐티 예베 주주티라 다다웨 나한테 두고로 와 다다와 나한테 두비자마다 가데스 두고 그래 그래서 아니 다 미지티 달랭이 미지티 아니 밀루티다 미지티 아니 다 가르치고 배주 이어봐 된다 땜봐 냠내 체네 딱 간다게 치마 편지기 가족 깨warlen 고 이어봐 있나요 깨와 되게 강걸로 약보질내 두야게 소야게 차게데 주주다 차게데 다들 두고 이어봐 인데 다들 두고 레센 아무 삼로 들리스탄 두고 요래서 What sort of thing is this? And what objective is there to it? There is the objective of the three times to emphasize the future and acknowledge subsequent lives, subsequent existences, during which time one will be invested in preventing pain and ensuring well-being. This is recognized as one's objective. Then should one consider who will realize this? Who will realize that well-being and the alleviation of pain? That will be realized by the present body during the present lifetime. And how will it be? It will be by utilizing this body during this lifetime meaningfully. And when this is done, then, in however many subsequent lives there are, during those subsequent lives, there will have been made the supportive conditions for well-being. And this is what one must recognize. 근데 이래서 뭐 나도 딱 저기 냠내기 좀 받쳐야 이게 정말로 제약이 뒤주 뒤라니 먼저 소도 여러 배스나 뒤요 말에 다 뒤주에 가르쳐 그래서나 미지디 약보 보고 여봐 인디 다 미지디 약보 용어 제발라 한국 고속사도 가네 고속을 해서 드링네 다 드링네 아니 고속네 아니 냠내기 좀 받이 쉬고 해서 In the stages along the path, is there some moment that will be set aside for one that will be that will be designated the time for pursuit of the stages of the path? There's no such time that's set aside in that way. In order for a lifetime to have been progress along the stages of the path, it must have begun from today. One must begin from today. 그래서 다 아마 뒤치 제 뒤주로 뒤치 맞제 뒤주로스 뒤제 뒤주 연지 이거 말다 매번 이들 다 최제 뒤주 가들어서 저거들이 다 드리네스 그래서 다 드리네 치고고 이해나 아니 간데스 치기 임베스 저것도 슬레이로와 그래서 레온드 잠바 다 맞도 이마직디 아니 뒤주 봐 고시겠네 튠다 튠잠 세네 과 뒤주 받체 아니 튠기 뭐라 지도 저 튠잠지 뭐라 다 잡았어 아니 두신 냠면 고추고 열어서 Here is the time designated to do dharma. Here is the time designated not to. There's no such division. There's no such division. And when there is no such division, when is that time? That time begins from the present. Oh, if that is so, if it begins at the present, then how does it begin in the present? It does so through the organization of one's time into formal meditation sessions and the period between formal meditation sessions and following the instruction as to what one should do during the formal meditation session and what one should do between.
뭐야, 제가 근데 이게 다 뭐, 튀긴다, 튀섬 채. 아니, 나 튀기, 뭐라, 제대로 차와다, 튀섬이 뭐, 제대로 차왔어. 딱 고속사기, 하게 참 지어도 된데스 채, 튀긴다, 튀섬 채. 아, 튀기, 뭐, 튀긴다, 튀섬 얘기 나는 튀기. 아니, 나뭐 차용도 잡아? 아니, 당고, 조로와, 무시, 죽스첸. 뭐, 숨남, 뒤리, 최고래, 손하지. So then one organizes their time into the formal meditation sessions and the periods between formal meditation sessions, following instruction regarding what one would do during the formal meditation session and what one would do between formal meditation sessions. Divided so then of these two, regarding the formal meditation session, that itself would concentrate all of its activities into these three that are the preparation, the actual meditation, and the conclusion. 어이, 세상 네 너네 다 당고 좋아지. 좋아지. 약보지 마주나 무시디 차지고 용한 매받고 다 강가로 하고 그러셔서 대인들 당고 좋아지. 저릭 야고 그러셔서 좋아지 야고서. 다 좋아지 단단 먼저 람림 진예 지도 좋아들라. 간래 열었으나 저외 출 죽신. 먼저 염내지단 뭐 장가도 죽체. 아니 디나네 저 죽다네 당보디 아니 난 내가 제대로 제봐왔어. 당보디다 저에 주고 나는 당보디 내가 지도 제바 세치. 아니 이거디 무슨 소리 된 잠바세. Sajidi and it Lansan Janshana Kodewa. I think a gurnut, you're in a dip. And the Debla Corbanizing Lashana. 이거 거기 쌤. 내가 지도 제바지 제바 예면 보고 제바 참 맞지. 아니 숨바 땐 배워라. 대네 아니 최근에 돈에 아니 생계도 겸도 자와지. 안소 시바 소신 세대 봐. 나봐 사전 있는데 봐. 양라도 봐. 문제도 제바 자와지. 아니 두바 소와 대비 유명하다 제바 세우지 주비 원주고 자전이 해서 이거는 그런 거. 니 시바 이거 뭐 Sibagon, eh? 니 시바 그 스타트디요. The city, yeah, conscious. 아, 그거를 Yeah, conscious. You see what? 你们西巴 How did she buy? 咱们对老我记得老妈这个吧，我过了。 I'll let it do the finest. These 6 preparatory rites are these. First, cleaning your room and arranging the symbols of the enlightened body, speech, and mind. Second, obtaining offerings honestly and arranging them beautifully. Third, adopting the 7-featured sitting position of Vairocana on a comfortable seat, after which you take refuge, develop bodhicitta, and so on, while in an especially virtuous frame of mind. The fourth, petitioning the merit field. The fifth, offering the 7-limbed prayer and world mandala, practices that contain all the key points of accumulating merit and self-purification. And 6, further petitions which follow the oral instructions made in order to be sure your mental stream has been sufficiently imbued by your meditations. 뭐야, 세상 대일이 다 나가서 당고 튀는 데도 원도 치고도
당보 투인 대사기 랑게 다 내강디 아니 간다 지도를 체는 그 짱만 체는 대고로 와 일단 뒤나신 말한서 파게 두고 당보가 범자사 사제리 아니 직파게 미상와 소바 된데 매바 장시 이도 원하지 고거로 와 대단 뒤에 당보 내강 지도 제바디 당보대 차게 열어서 And the first of these is the preparatory rite of cleaning your room and arranging the symbols of enlightened body, speech, and mind. The cleaning, the cleaning of the room is to clean the space so that the place of meditation is not an unclean, disorderly place, but a cleanly place. And this is the first of the preparatory rites. 야, 나 내가 지도 치세 곧 하나도다 냠내 지도 좀 봐게 다 치기 간다를 코육디 장마 수야기 빼데 디샤버로 와. 다 지도를 치 오늘 지도를 치세데 가르치고 그러스나 다 랑기 셈디 나라야 란진진기 왕기 아니 셈디 남도 망보요 남도 디샤도 바샤요 이게 지스디 맛 차버더라 단 더스도 봐 유버들 제가 한번 랑 진진기 남도 그 왕기시 아니 상로 마모 단요 되게 왕기 아니 상로 년바 장시요 강가파 장마스 되게 되지 지투고요 그래서 쌤 돈이 저 지고야 The cleaning of the room provides an example, an illustration of while the environment would be cleanly. So actually the mind would be made orderly and cleansed as well. For the mind, by the force of its pathological self-love, accumulates pernicious karmas that remain dormant and produces conceptual thought, proliferating thought, negative thought, and these are what would be cleansed, the mind. 야 딱 치기 내 장, 공장, 빨래 채는데 랑기 스타tin 셈이 나게 내단되게 답을 채 뒤채 아니 대체차 뒤잡았다 아니 내 장마 차서도 아니 뒤나다 강변나 대얘기다 그러면 강바 장마 소 대단다 미용이는 장마 소 대나시 다 랑기 때 구순 투기다 뭐랑 진진기 로빵 현진진기 로공을检查줘 아니 백모게 자주선 봐 아니 된대기다 뺀도 가리입나 되게 구성도 텐덴래야 아니 구성도 된 참바치고 그래서 As cleaning an external environment provides an illustration of the way in which one's own mind would become cleansed, then having cleansed one's mind, then in the way in which one will clean a place so that visitors may come. Now one has cleaned their environment, and visitors who are the enlightened body, speech, and mind may visit as pathological self-love has been banished, and now the representations of body, speech, and mind may be arranged upon one's altar. 뭐였다 다들 랑기 강변나 미 내가 사고 랑기 정보 랑기 도고도 그래 연구 유바이나 이 연구 랑기 강바도 장마스 아니 디나는 간다르 대초조 소구도와 디다 직바지 아니 내 차도 잡아 이버 쳐봐 유명한 고베 샴바데 아니 정보를 차나 아니 정보라야 동화 표고래 아니 정보 가고 용하게 지도라다 간다르 세다 좀 무슨 소바 되고로 와 어디나시 최배 땡되게 샴 뛰는 땡되게 땡디 쉬니 난 로바디게 쉬어야 최배 나 최배겠네 이게 자산 무슨 소바 그 뒷당 야보 위타고 어디게 고구로 와 어디 지도라 니버 최바 유명한 고베 제벌 샴바 상거라서
as one will prepare one's own place for important dignitaries, guests who would visit, one cleans and prepares for the guest's visit, making everything ready for when they arrive. So that when they do arrive, just as we arrange the enlightened body, speech, and mind beautifully upon the altar, so too we present these offerings beautifully, well arranged, for the enjoyment in the way in which we would make a feast ready for visiting guests, and we would give them water to drink when they arrived. So in this way, we arrange beautifully offerings upon the altar, all presented neatly in a well-orderly way for the pleasure of the guests. 뭐야, 딱 나로 저리되게 차상 제차네 아니 디나다 대니 랑이네라 셴이네라 대사게 땐 대어 고글와 땐 대보지 바샴 다땐 대월을 샴 차네 아니 가르치 그랬으나 거기 땐 디나 대학 지도다 대당 칼레 대오랬어요 대당이 상계 넘버랑 제 쇼다다 로직 기름 희승이 되거든 다 대국이 열어서 When these preparations are complete, then, if it is one themselves or one themselves now with others, in any case, one will make comfortable the seating for whoever will be there. And then how will one take their seat? They will do so adopting the seven-featured sitting position of Vairocana. This is a sevenfold position and involves the fourfold Vajra posture. 오야, 뭐 간다르 대당 원에디 아니 최된된 게 아니 거는 도지 기름 없다. 저 도지 기름은 최된데 대가는 셔바나 시체. 다 대찬에 아니 다 셈이 삼로다 셈다 간다 차시에 셈이 꾸는 것도 시에오잖아. 꾸는 쪽고 요레스. 예심 개발다 꾸는들 줘야 돼. 가르송라서는 다 예심 개발진지 안에 아니 겸도 셈게 자와스. 다 다도 코랑 그저 코랑 시수체나 samlo tangdang kandresana kondu sem migiwa semda kondu ondu gyurtena ani pengi mara chatanda sem be shiwa yesim chebar chenji ngane ani ta gyamdo sem ge chegogo yore sonochi. The actual posture to be taken is that seven-featured sitting position of Varutana. And once one has taken that posture, then one has their mind in its intention with its plan, which would behave in this manner, having taken
you take refuge and develop bodhicitta while in an especially virtuous frame of mind. Here, taking refuge and develop to 자기의 가르고 그것은 그 자기 간다르 미유 첨부지 송구유가 인도 아니 뭐 랑게 미유디 부야기 자기 개발도 봐봐 고고요 디지털라 초 도남기 초 사고 이식이 초 사고요 디사 투베 지도라 아니 소신 세다바도 고고요 소신 세다바도 고고요 네 소신 세다베 들었다 데스 리그도 미도 최고의 소식 that completes the third of the preparatory rites. Now the fourth is the petitioning the merit field. The petitioning of the merit field has to do with the way in which, first of all, one intends to alleviate their pain and sorrow and to realize well-being, to develop these in their own mind. Then, to this end, what supports, what conditions must be present for that to occur? Well, as the objective, the purpose, is an extraordinary one, it will require an equally extraordinary method, a means for the realization of it, and that is an accumulation of wisdom and an accumulation of merit for it. And in order to accumulate merit and in order to accumulate wisdom, one petitions the merit field, and that petitioning is of two kinds too. 뭐야, 소신세다비 뭐는 대유나 소신세다단데 아니 다 라마 소신이 세다단이다. 오케이, 데스 멘다와 직지. 아루데 제메나 멘다와 직지 코나 도 장바이나 소신 세다다. 이 디스 멘다와 요래. 다 단단 가서 조디 가르쳐서 뉴럼다 자는 시기 유디 마루데 자는 시기 요. 시도 잠바 소신이 가진 것도 조셔나 소신이 가진 스테시 요래서나 아니 강마 라메기 규베기 유름기 라마티 나갈고 아니 예라야 다 창주 산제티 간다 야제 지규도 사모다 규도 좋고 아니 길 라말로상 도체 동안 도체 창고 아니 디니 바 규디시기 가서 아니 다냐 산제다 냐란다 창주 삼바 보건도 수jo 소마도시 와라 벤답친 오두스고요 레스 아디 거다디 나다 룩다 데니 거다데레소 That petitioning of the merit field may be of two slightly different kinds.
there is a petitioning of the merit field following the sutra, and there is the petitioning of the merit field following the mantra. They will differ slightly. How have we thus far presented the petitioning of the merit field? We have done so in the tradition of the Mantrayana, in which the lineage gurus are visualized in space. Joining them are the lineage gurus of the lineage of profound view and the lineage of extensive practice. In the midst, in the center of that congregation is Vajradhara Buddha, and flanking the congregation are the tutelary deities of the four Tantra classes. Flanking these again are the Buddhas, and again the Bodhisattvas, the Dhaka heroes, and the Dakini heroines, the Pandit, and so forth. And this is the presentation consistent with the Mantrayana. 오늘 또 사고 이제 소 신기 세다베 디체 나디네 나바 차는 더 두번 말다 시바드 차는 나바데다 사장이 내려봐 양라도 메데다 잡았어도 다 되게 제게 사바도 초 사바제 장화지도 지바 장화 사바 되게 초 사바다 지바 장화라 아니 탑다 가르쳐 버래 탑 가리 야고 요래 세저와 딜라다 양라도 메데다 잡아 차와세 다 양라 뒤나라 차서와 쳐바표와 아니 샤바 제바 제수이랑 제바 아니 초고고 고와 냥갈레메다바 소아다바 모아 뒤디 양라 뒤지 아니 되게 또 양라 뒤고 티다 아니 멘제표와 니보디 아니 초사야다 또 사바다 지바 장와게 탑라나 메바 이 냠랭 좀 뒤송요래 손으시 다니 장화디 아니 딕바다 안 잡아. 니가 to further the accumulations, one must necessarily make such petitions. Now, this concludes the fourth of the preparatory rites. To the fifth, then, that is, offering the seven-limbed prayer and a world mandala, one accumulates merit and one must purify negativities and obscurations. Both. What is the means by which one may accumulate merit and purify negativities and obscurations? By means of this, the fifth preparatory rite, which involves the seven-branch offering. That seven-branch practice is a practice of prostrations, making offerings, confession, rejoicing, requesting the wheel of dharma be turned, requesting the guru not pass into nirvana, and dedication. These are the seven branches. These seven branches, along with making world mandala offerings, are the means for accumulating merit and for purifying negativities and obscurations. 오야 다 디네 초사버 지도 야라 두버 송차네 아니 다 두버 들어와 두버디 다는 들어와 맹왕규 정해서 차와서 들어와 제산다 근데 라메 nenjor 에 손데도 맞대니 아니 랑기 줄라 칠라 미 뒤지 배장 체네 아니 랑기 줄라 배 칠라 탐데 랑기 줄라 두버 쳐야 되래 제산디 두버디 차고래 손 Diti bebjang chene, dine ane lama de sosala timsu die. 저거 다 두버디 맹왕규 응에
규도 쟁에서 잡았어야 돼. 아니 라마 이 유배기 라마도 세다면 마 딜레 뒤지들 세 밤이 아니 랑이 줄었다. 이보다 더 받자 지금 지갑던 거랑 막 슈바 힘 받지. With the offering of the seven limb prayer and world mandala complete, then the sixth preparatory rite, that is, the further petitions which follow the oral instructions made in order to be sure your mind stream has become sufficiently imbued by your meditations. These oral instructions are the petitioning of the merit field and visualization of the highest unexcelled Anuttara Yoga Tantra, and before one then are in space one's lineage gurus, from whom then descend a purifying stream of nectar that enters one's mind stream, purifying negativities and obscurations, and then all their blessings enter and remain in one's mind. 어야 지라마 라메 랑이 유배 라마 세다면 니 딜레마 지라마 주마 밥두 아니 뒤지들 세 이체니 마 뒤지 마 밥에 미과 치고 지우단 야보여레스 거 가르스당 안한돌라 장야들 루이지 티바다 셈기 티바 니여와 루이지 티바 또 답을 쳐발라야 뒤지디체 아니 셈기 티바 또 답을 쳐발라 왜세 어디를 치는다 미 대치당다 lama zum gyuba yore sons. The lineage of gurus have been visualized, and from these gurus then descend a stream of both nectar and light that both descend from the lineage gurus is the Upadesha, is the oral instruction that both would, for the reason that there are negativities and obscurations which are physical and are mental, and the nectar purifies the physical and light the mental. 예, 세상 되게 림바 trou도 왔다 림바 먼저 오네기 딸 람림 친이 짐바 이나 다 조주디 코랑 조주 domba 수수수 조주 반신 림바진 마 domba 미과체 되게 조주 계산 된 게신 오라 수도 조주 빼져요 여반도 반지 된 둥기 미과장 규장 아니 지네 버게 조주도 차소나 아니 신에 가르치기로서는 무시 자주고 쓴 거에 라벨 오 되신 것도 딱 우리 원이 친히 지당 전에 도당 데레 소스 These are the 6 preparatory practices. If actually one is lecturing and listening in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, this would be the way in which one proceeded. They would begin first with the recitation of the 6 preliminary practices, and as they did recite these practices, they would visualize accordingly, make the visualizations accordingly. And there is a text dedicated to this very practice, that is the preliminary practice, a necklace for the fortunate. One would visualize and purify, visualize, purifying, then complete the 6 preliminary practices, and then enter the actual practice, that is instruction and training in meditation in the awakening mind of bodhicitta. And this is the real process, what is actually done in presentation of the great treatise. 머리 세서 배는 가지고 오만 남는 친구 휴대 잠바 주소 당분에 나와 봐도 둘 서고 아야 동부 소야 동주에 고축 사네
주주 찍的차가 다 조르주 되네. 미과 지금 조르주 되고. 아니 그러지 동거. 아니 된 수수 문제 부야다. 아니 그거 추치해야 된소 강가 수수 별로 좀 안다 주주 찍的차가 이 말씀 가도 거기는 되게는 미과지. 아니 네 차소는 아니시네. 손주 원에도 고속을 해서 다 쇼게 주스 순번에 나봐 봐도. 주주 당원에 거 봐. 쇼게 니고 네. 당번에 나봐 봐도. When we were receiving the instruction in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, we would begin at 1 p.m. and conclude at 5 p.m. And as we began receiving that teaching, the beginning, the first hour or hour and a half, would be dedicated entirely to the preliminary practices. We would slowly recite the preliminary practices, slowly make the offering of world mandalas. This would take anywhere from an hour and a half to 2 hours, and only after this then would the instruction in the great treatise begin. 뭐 대선 뭐 당고 저 무식이 원주고 저역이 최대 시우지 뷰 다고 책을 아니 디네 뭐지 장주고 쌤다 장주선 당고 말로말 제시cap 아니 제시cap 차네 아니 아 가게 미국에 다 저기 도시 도시는 다 주주님아 직 나와 직 가서 거기는 어떻게 가 도시는 이마 차진이 전도 치고 그래서 The actual instruction, the actual practice, follows after the preliminary practice and follows according to the quality of that preliminary practice. If it is of great quality, then the actual practice will be as well. And so it would follow after the preliminary practices the instruction from the lecturer who explained the objects of the meditations in the awakening mind of bodhicitta. This was the routine daily practice of days, it may be of months, and so forth. 나는 단다시 가진 거 오늘 저주 가진 시차로 또 chuyện 망고 친자로 있는 드린 것도 따로 좀 저주 시고 같은 것도 뭐시 시야디 다 남기도 신이 된주신 뭐시 남는 다 고츠사 신이 된주 가라 말렙 살 이마이나 것도 저주 가라 야 저거야 돼 드린데 야 미망고 니니 망고 사바도 저다 뒤에와이도 남산 신이 된주 시바이나 아니 오마되게 뭐냐면지다 오마되게 내가 있는 데스 오마되어도 용거를 제가 네 진행에 뭘 저쳐듯이 두두 시에봐 인송 So actually already we have presented the preliminary practices. There's a great deal of material which we have already covered. I'm reviewing it as I am just now because the actual meditation in the great treatise on the stages of the path to enlightenment begins in reflection upon how one would properly rely upon a spiritual mentor, their guru devotion, which is where the great treatise on the stages of the path to enlightenment begins and where we are beginning. But now there are many new listeners here. And if I were to leap immediately into description of proper reliance upon a spiritual mentor, guru devotion, without touching upon all that had preceded it, it may be entirely incomprehensible. So the review. 뭐듯이 딱 남는 그 고축사대 가래 곧 가면 고축을 했어 남는 것이 고축사대다 신이 된 수수에는 고축고요 제가다 신이 된 수는 고축고야서 되는 그 subject 마 차인들 남지 자와 신이 된 수스라 봐 딱남 시야게 남 망부 되게 돼 랑이 줄라 허보고 여바이나 깨고 여바이나 다
탑야 초도 저거 가려서나 신이 된주들이 신이 된줄라 때네 아니 남들이 줄라 제고 요래 제가 뒤인데 sabje thambo te shinyi tenzu yu shene changbara ya somsi. Thank you. And thus the great treatise on the stages of the path to enlightenment begins in reliance upon the spiritual mentor in guru devotion. This is where it begins. This is the start. The reason for this is there are many stages of realization along the path that would arise in the mind of the student. And they will, insofar as they do rely upon a spiritual mentor. To the degree to which that reliance upon the spiritual mentor has been done properly, then, consistent with that, the stages of the path will arise in their mind. And thus, this is the starting point. 뭐야, 다 그냥 가서 계단 다리 신이 tenzu를 틀네. 아니, 달라마 tenzu를 걸어 너무 쉬어보도 라메게 친이, 로메게 친이. 아니, 디기디 가장 딱 전동 보면은 더 살아지. 다 신이 때나 penyo 가리요래. 마테나 님이 가리요래서 다 사비 니바. 신이 때문에 penyo당 마덴바다 신이 텐주 로베 님이 사비 니바. 디나당 어떤 다른 제시도 오히려서. In elaborating upon how one relies upon their teacher, who is the root of the path, the defining characteristics of the spiritual mentor and the defining characteristics of the student were described. This is then followed by a description of the advantages that follow from relying upon a spiritual mentor, a teacher, and the dangers or perils of failure to rely upon a spiritual mentor. And this too is followed by description of advantages of that reliance upon the mentor and the dangers and perils of failing to do so. 뭐야, 다 신이 때문에 penyo 계획이 나는 담보 산지지 고만라 녀와 세야들. 다 산지지 고만라 녀와들라. 아니, 나세기 sabje도 다 대제 니체. 아니, 고만라 녀당 카레스도 다 될라 니당들 니체. 아니, 라메게 담바 템바랑이 냠손 내베 산지지 고만라 녀와. 아니, 라마라 취지 니고베 산지지 고만라 녀와세. 니티 sabje 니디엔 도차레소노. The advantages of relying upon the spiritual mentor, the teacher, are characterized as eightfold, that they are, you will come closer to Buddhahood. This is the first advantage. And that advantage itself is clarified into two ways in which one comes closer to Buddhahood. They are that you will come closer to Buddhahood by practicing the instructions they taught you, the spiritual mentor, and you will also come closer to Buddhahood through making offerings to the spiritual mentor, to the guru, and serving them. 딱 이거 저와는 개벌 주바세야 되라. 아니, 아나시 니체. 다 라메 시든 주베 개벌 주와당 라마라 상심비베 개벌 주와세야. sabje 나라 디나 당어도 당한. 대시 자고사 삼대 예소. Ale, dangbo ni 당고디 라메 시든 주베 개벌 주와스. 시베 된다더란 그 주베 개벌 주와세. 아니 라마 상심표 개벌 주와스. Sansinpune and Lamagi 라마 and 개벌 주와스. Nebergyros. 개벌 주와스.
The second advantage that it pleases the victorious ones is also clarified into two ways in which it pleases the victorious ones. First, that the realization of the instructions of the spiritual mentor, as they are realized by the student, cause them great pleasure. It pleases the victorious ones. And second, that the offerings made to the Guru too brings them pleasure. Oh, yeah, that Dilla Kadesana, that against the subject handed Yavanam Gabriel Juas, the Vajadas, and that Rangi Pagati Che Timber, around the Kazan, when I was a Chuba Puniji, but Chashabaina, Chuba Prise Udela, and Sangeta Chanju Semba, and the Mambu Yorwa, that did your Dinani Chuba Pisa, Zoto, Karsin Chagresna, Rangi Che Timber, Lamadela, Chuba Pua Yina. 아니 다 상계다 전주세바 탐지를 처벌 필요하다 개발을 해봐 근데 랑게 라마디 니에서나 상계다 전주세바 탐지 니에봐 랑게 라마디 많이 봐 있나 상계다 전주세바 탐지 많이 봐 디기 조당디 당못 되지 생각 차고 해서 As for the expression, it pleases the victorious ones, how it does so ought to be fully understood. For instance, when one makes offerings, the offerings are made to the Buddhas and the Bodhisattvas who are innumerable. Of the innumerable Buddhas and Bodhisattvas, though the offering is directed to one's Guru, and when the Guru is pleased by the offering, that is no different from all Buddhas and Bodhisattvas becoming pleased by the offering. Where the Guru is pleased, the Buddhas and Bodhisattvas all are pleased. Where the Guru is not, none of the Buddhas and Bodhisattvas are. 오예 다디 인데기 다 라마니나 초주 산제 담비 니에바다 라마마니나 초주 산제 마제바 예가 삼로 따야가 전달다 이 삼로디 코랑 줄에 깨보라 깨야 전달다 가려서나 산제다 자주 선바디 예 강가로 가려서나 다 콘족이 신진생기 로장 란진생기 로트 바까 근데 전당에 시행기 된 지기 랑기 된 지기 매 시행기 된 탈치바 지기 손도 캐네 배다 랑기 냠내 강가 뒤돌아 지기 있으니 캐나 상마 찾아러 와다 지기 여바이나 다 배당 못 랑라 샤네 상계다 전주선바 대대기 랑기 된 지기 열에 요 말에 다 랑기 된 지고고 여나 아니 가르쳐 오르다 랑은 최대한 거와 최대나 다 상계가 최대도 잡아 산지기 농구인 남바치는 최대요. 데라 아주 최 더투 말에 예투 요 말. 농구인 남바치는 최대 말라 동인 무슨도 또 그래. 맞도나 농구인들 최예 그 것도 탑단 요 말. 나한테 농구인 마치는 초 죽을 죽을 초고 죽을 때는 최대 말. 최대는 먼저 최년살 레비 요르에서나 먼저 산지기 최년살 먼저 뒤뒤도 뭐 레투 요 말. 다 매일이 초고 두고 되는 것도 최년 투여 말와. 다 매나 아니 상계 정도 송요 말을 왜. 저거 들려 그래서. Where the Guru is pleased, then the Buddhas and Bodhisattvas are pleased. When they are not, then they are not. Now, for this to be comprehended, one would
reflect upon what it is that the Buddhas and Bodhisattvas are involved in. The Buddhas and Bodhisattvas have banished self-serving, self-interestedness. They have committed themselves to the well-being of others. They are committed. I no longer further my own purpose. I am committed to the ultimate purpose, that is the well-being of all sentient beings. This is the commitment of the Buddhas and the Bodhisattvas. Then, if it is so, one would wonder, if it is so, in what way are they furthering my ends? If they were furthering my ends, they would necessarily be doing so through their expression of the Buddha Dharma, by teaching the Dharma. However, if they were to do so in their Sambhogakaya, their enjoyment body form, I am incapable of listening nor of seeing them if they were in their Sambhogakaya enjoyment body form. For one must have already direct insight into emptiness, shunyata. One cannot learn from the Sambhogakaya form without that. Well then, the Supreme Nirmanakaya form, the Supreme Emanation body of the Buddha, is it from them that I have learned Buddha Dharma? Nor was it from them, the Supreme Nirmanakaya Buddha, for I wasn't present then when the Buddha taught. Then I wonder, do they not teach Buddha Dharma to me? Oh, yeah. This is the land, that choose, Sanjay Ram, that choose. Choose the Lamati, and it's Sanjay. 통화를 때는 라고 최ኛ선당 터바딘자 디 현재의 라마티 아니 산지기 다 최송하게 다 간달 파게 디 간지 최송이나 다 최송하디 아니 산지기 최송하다 뭐 산지 뭐 송요 요 말때 이내다 라마 아니 산지기 송하다 예다 간절하게 된 삼로다다다 간다 되다 찍고 차기 어려서 The reply is the Dharma, the path, is taught. For the path to be taught, that must be the Dharma that is taught. Then when is it? And it is when the Guru teaches Dharma that the Buddhas are teaching Dharma. The Dharma taught by the Guru, the teacher, is the opportunity to be exposed to Dharma. Apart from this opportunity, there is no other. And so for that reason, the Guru's teaching of Dharma is, insofar as it provides the meaning and the understanding of Dharma, no different from the Buddha's teaching of Dharma. 예, 제가 딱 근데 이도 나한테 취했던 게 라마티
이 최 송발라 때냈다 랑이 최 퇴가 냠술람 강가 중화로 와 인제 잠바다 데라 최 송바 때라 되네 랑이 냠술랑네 아니 랑이 바게 줄로 똑바게 봐이나 아니 상게 탐지 라마니에바 중화로 라마니에바 이다 라마니에가 된다디다 상게 예바 된다니 보디 이여만 지금 라마니디 상게 예바 제가 라마니디 아니 초대 상게 탐지 예바 쓴 아디스 고치니야 삼노 땅으로 So then, by the Guru's teaching of Dharma, one has their opportunity for exposure to Dharma, for study and for practice. Then, when based upon this exposure, then they do practice, and in their minds, realizations do arise, then this, wouldn't it, pleases the Buddhas, and it wouldn't be that there are two forms of pleasure, the pleasure of the Guru, different from the pleasure of the Buddhas and Bodhisattvas. Instead, where the Guru is pleased, all Buddhas are pleased. And so it is. It pleases the victorious ones, should be understood along these lines. 어이 빼지나 빼져도 잠바 빼는 사이즈나 아니 불러 햄버 두바 마기 통하이나 마디 가기로 마디 거기 불러 빼 참부치도 야부치도 삼니 마 가기도 어디 빼려 자네 아니 라마디 녀바이나 아니 상게다 주스 바탐지 오 빼티다 나시지니 아니 녀바 용기 열에 손스 아니 마디 아니 보기 펜바르 체바디 통네 야메나 어디죠? 불러 햄버치가 토마스 말을 불러 햄버치가 토나 마기 딱 가오용으로 와 어, 디나시 라메기 바게 공주 녀바랑이 냠슬라마이나 초주 제와서 녀바이 부여했어. 아마 그 말다. 그거랑 미션박 햄버처가 통용도 아니 아마디 가오용으로 어디 빼자. Tati yani 펜바르 체스디 아니 부디기 아니 바로보 미셈바 찍라 펜바르 체바 데 수수 아니 부디 미시지랑 아마 잭슨 아마디 보지 보디를 미션바지 가오치가 통도 아니 그 미디가 아마디 가오용으로 거기 볼 가오치서 사면 어디 나시 잭슨 와도 The illustration of this provided in text is of the way in which a mother will be gladdened when they see another assisting, helping, benefiting their child. So it is that when Buddhas and Bodhisattvas observe their child, observe the student benefited, then they are pleased. 제가 이제 인도에 다 산제다 자주 샘바 지속이 리센제는 자와치다네 백디 가르자려서나 마 부지 봤어요. 아마 지금 부지 못하면 아마 지금 부지 지고 손좀 지기로 왔다 부딜라 백 간제 소리 지고 지어 될 나신 산제도 유sem바 던지 샘제는 자와치다네 텔레 하바 백한다 샘제기 아마 되게 부딜라 답에 인진 니마치 주주 간자 가족 성격 지도구나 지기로 와 되나시 아니 상계다 전주 선바도 저기 선정이 되나 아니 이 바간다 뒤따도 이와면 봐 아니 그 동행을 간대시켜 것도 동행을 타에 탑 거리도 디마도 사무당이 사무 현바당 요 말에 세상 대인도 라마티기 녀바 중도 아니 상계를 녀바티 딱딱 누구 열에서 What sort of loving concern is it that the Buddhas and Bodhisattvas have for all sentient beings? It is the love of the mother who has but the one single child. The
mother with only one child, imagine the love and investment they feel for that child. The love of the Buddhas and Bodhisattvas for all sentient beings surpasses even that. It means for in a day when the mother is in every moment concerned for the well-being of their child, it means in every moment, constantly, the Buddhas are concerned for the well-being of sentient beings, all sentient beings, excluding none. Their only thought is ever to, how can it be, how may it come to be that they finally are free of pain? Apart from this, they have no other thought. And you would see then that when the Guru is pleased, how the Buddhas would be as well. 근데 인기도마다 반다수 돌진들라나 상계의 찬주 선바들 중에 삼로타에 제약 된다 카레에서나 심지에 탐진의 송기 동해를 줘봐 제야당 아니 직박에 내가부터 타두기 레소 타다 그걸 쳐야지 상계의 찬주 선바들 삼로타에 제된들이 아 제된디 아니 간에 연구를 했으나 라마 temba 텔 연구를 라마 시다 템 수시 템바 이나 아니 동해를 채워 대화 탐지 토바도 연구를 이 중앙이나 상계의 찬주 선바들 예바도 연구를 해서 뒤인디 라마 템바티 아니 아다 라마 템바사다 신이 템바티 아니 레소 탐지 쇼야기 자와레 람 탐지 길에 계야기 자와레 세상 뒤템바 이나 아니 상계의 찬주 선바들 예바 연구를 했어 나도 타지에 송고요래 송고요 In short, bringing the meaning here to its point, the thought, the mentality of the Buddhas and Bodhisattvas is exclusively the investment in the well-being of all sentient beings so that they may be liberated from the disasters of the hell realms, and so that they, sentient beings, may experience the temporary and ultimate forms of well-being. And what will be for sentient beings the source, the cause for their having those experiences, for the liberation from pain and sorrow, and for the realization of well-being, those outcomes follow from their relying upon their spiritual mentor. If that were to happen for them, then they, the Buddhas and Bodhisattvas, seeing that, will be gladdened. Reliance upon the spiritual mentor is the root of all good and fortune. It is the very root of all the stages of the path. So therefore, where the Guru is pleased, then the Buddhas are pleased. So it is emphatically said here, it pleases the victorious ones. 이네 사무당가 니바드 카레스나 라마 수시 마템바 이나 아니 상게다 주세바 텐들 가즈니야 버신 최고 필요가 이나 양 아니 나다티 가라 시야겠다 상게다 주세바 니바 생지 용구마레시 직제 다 라마 상게다 주세바도 마제 마장와 이나 라마 슈여바 이나 아니 상게다 주세바 탐제가 슈여 라마 매바 있는 상계에서 유선받아 좀 매바다 찍어 차거든. 제가 된제 이두점아 가르쳐 버렸으나 라마라 쳐버 님고가 디 아니 다 표현이 표현 차상 예배가라 예배 표현이요. 제가 표현 쳐왔어. 다 상계에서 유선벌로 쳐버 표현 있는 표현 용식인데 예배 표현이 요 말을. 그래서 된제 이두 다 라마를 표현이나 상계 탐지 표현
네, 학바 임바티. 누 상로 당고 레송지. 나서서. 이렇게 시작하시. The second consideration is of how a failure to rely upon the spiritual mentor would involve great disadvantage. And now too, regarding how it will please the Buddhas when the Guru is pleased, this is the case for where the Guru is present, the Buddhas and Bodhisattvas are present, where offerings are made to the Guru, and the Guru then may consume and enjoy those offerings, then that is for the Buddhas and the Bodhisattvas to consume and enjoy the offerings. One may make offerings directly to the Buddhas and Bodhisattvas, yet they do not consume the offering. The Guru does, and their enjoyment of the offering is the Buddhas and Bodhisattvas' enjoyment of the offering. 당연히 샤샤. 네. 아주 되는 뒤즈이 된 조사샤. 제가 참샤 아니야 아주 아주라야 직 파게 세부 마고 같은데 요시그래. 아니야 직 파게 도바들이 게 히데르 요시그래. 제가 아주 대시야. 그래서 아마 저한테는 잘 샤워래. 아니 이만 남아서 저한테도 좀 저한테서 카세부시 따로시. 어제다니 아주 내가 렌트해야 되는 yes 삼로다 거기 야가라로 어디에도 제가 뒤뒤 그까마 가시지 남는다는 야고 요래서 Time is about up. Now, there may be some uncertainty, something that isn't clear. You may have questions. And so we may open a Q&A. And when you do, if you do have a question, will you please put it very carefully so that that provides me the best opportunity to really reflect well upon it. So then if you were to do that and we open the Q&A, then we could have what I think would be a useful discussion. So if you have a question, won't you raise it? I have an easy question. Can you repeat the three lineages of the gurus? That the Anguba and the Lami Gubas, Mendrawa Sumdi, Yang Yarchik, and the Jangrochi, Songrochi. 이번 메도서 땅아서 지당 아서 람림 코란기 라기 람림 나다 된데 저 매네 람림 라기 코란 가나 삼로다 직세 디땅 삼로다 대보여 다른 아주 시대에 나루도 대대디 예 주바 망보지 만자르샤 요래서 So if one visualizes a single lineage of the sutra transmission in the lineage lamas, of a single lineage, that is a very straightforward visualization. If one is making their visualization according to the secret mantrayana, there are many lineages that are all drawn together. 딱 개치쇼디 가르스나 라마 망보 곰투에디 고땡이지 고매하게 귤 쏘고 그이지 망보 패다 삼노다는 고매하디 개침부 시기요 이나양 수수기 당목 되기디 고매 망보 고매디 차를 대고 매봐 망코바 이나 아니 당고 찍고 라마 쏘 찍고 고매디 아니 내가 사오요 그래서 It is emphasized that the visualization of various lineages
serves to exercise one's attention in the mental concentration of samadhi. But if all of the various components of the visualization only made for a muddled visualization, then it may be reduced and simplified to a visualization of the single principle root guru, in which all the rest is nevertheless present. 당당 가서 망보 고메도 조 가르스나 당보 탐직 셈바 소양기 셈다 랑기 라마니보디 직수는 탐직 셈바 야조 직수 아니 네가라 딜라마 티미야기 이시 셈바 난갈다 이시 셈바데 망보야스 아니 마팀 아니 탐직 셈바라 팀 탐직 셈바데 수뒤 땡이 셈바라 팀 오다 되게 땡이 징기 아제 미바 자야 치돌다 아다 미바 뭐 시야 치돌라 띵이지 셈바 탐직 셈바 이시 셈바 소다 고도 딘딩이 봐요 딜레 때네 아니 소신 마모 공부하도 연구해서 The many elaborations of a visualization of petitioning the merit field provides exercise in the fundamental process whereby the meditator is made inseparable from the mind of the guru, as both are the commitment being, and in space the wisdom beings who are visualized then are absorbed into the commitment being, and the commitment being themselves absorbed into the concentration being. So the three that are these, the commitment being, wisdom being, and concentration being, are the basis for the exercise of samadhi. 어야 하자 땡이 징기 수 뒤네 수 숨나 수뒤 하마 찍을 뒤 파파 개버치도 개뒤 잠바 파점 거라 마고 점 거라 점바나 시바 디숨네 아니 파 다음에 배 소신다 된 소신을 잘 개봐 뱀 한데 참 셈난 삼모도 된데 다 공부해야 된데 망고 여러 손을 There are unimaginably elaborate visualizations of the merit field, and they all proceed from the process of, from a concentration being emerging, a commitment being, and the wisdom being, and then the wisdom being absorbed again into the commitment being, absorbed again into the concentration being. The unimaginable number of elaborations upon this process is for the exercise of samadhi. number 2 유나는 사인나니 먼저 대 와드마 삼베 틴수 조에 틴수가 또 땡이 징 대시 망고 자고는 디디다 말이 아주야 거네 아 대시 망어도 그래서 In the days to come, there will be further opportunity to explain mental concentration of samadhi and what is involved as we move into the topics of how to rely upon the spiritual mentor, the guru, in one's intention, and how to rely upon the spiritual mentor in action. 곰자고야 빼망고 그래서 There's a great deal to meditate upon. 많이 신바는 손 Are there others? 야 아니 신바 맨날 나도 말하면 돼 If there are no others, we'll recite the closing prayers. 다음 시작이다가
딱 간단하면서 간단히 딱 남지 자와 신이 된수 신이디 아니 딱 개치고 이be 기제디 가르스나 람기 림바 되게디 랑기 귤라 깨고 요와 대다 깨고 예바이나 깨야기 딱탑 깨 투야기 탑 가리요라서도 신이 된수레스 라비자마 다 주디 개 전부 차기 요가 대시작이 요 제가 되게 이디 신이 된 스니디 랑기 랑기 똑바 되게디 귤라 깨고 예바 태양 배 같이 매바 깔레 매바 레하고 되는 깨고 예바 태양 주주 망보 먹고 봐 뉴르치니 깨고야 이게 강갈로다 깨다 마제기 규디 가레스나 라마 때문에 신이 된지들이 그래서 신이 된지 될 때네 아니 다 땡이지 깨고 예내자 아니 지금 남지 뭐 똑같은 게 강가 줄에 깨고 예바이나자 가리네다 강가 대탐지 깨야 규에 나면나디 신이 된지 자기요 그래서 네디 신이 된지 됐다 개천부신이 뜻이 되듯이 얘기요 그래서 The emphasis upon the proper reliance upon the spiritual mentor, the teacher, who is the very root of the path, follows from the actuality that one intends to develop all of the realizations of the path in their own mind. And when that is the objective, then that will require a unique cause allowing for it, which is the very practice of relying upon the spiritual mentor. Thus, it is emphasized that reliance upon the spiritual mentor is the very root of the path. One intends to develop the path in their own mind. Therefore, one will rely upon a spiritual mentor so that they may. Furthermore, by relying upon the spiritual mentor, one may find success in developing the realization of the path swiftly and without great adversity. Therefore, it is emphasized that reliance upon the spiritual mentor is the very root of the path, and this is the reason for our present emphasis upon this. Thank you for your teaching today. Would it be, I've never heard you make this comment. I've never heard you refer to yourself as our, meaning all of our, in all of us, this rooms listening today. I've never heard you refer to yourself as our guru. I have never heard you refer to yourself as our spiritual mentor. I think I'm confused about how one, is that my responsibility to proclaim the source of the information and teaching? Is that my responsibility to proclaim them as being a guru, a root guru, or a spiritual mentor? So, I mean, I learned from you, but I don't know that that declaration has ever been emphasized, and I don't know how that's done. Danta bardo ani gesegi nga henampatsoki gewe sinin yin 타측도 숭용 말에 건용매 gesegi ane tuklakan diwar zomkenge gewe sinin ngares ngayens ane sung majong 다 아니 계시게 된데 마송 내가 아니 테스코 톰데요 아니 계란게 최던 난게도 예나양 람게 떤 빠보 최체겐 대
ngegi kewe shinyin yin ani nyambe samlodi 아니 수수기 개축으로베 아니 수수기 타직도 아니 랍그르베 시그르베 어데레 야시다 디 향게 간달 라마 마보고 신이 되지 레라 보진 송기 말에 찍세 아니 지난 아, 신이 라마 주고 치어송도 신이 되지 카세 보지는 다들 되게 송해야 되는데 송기 말에 지난 송기 말에 다 이내 라마 되지 생각 아니 가정 딱 됐을 가능한 시에서 라마게 친이다 로마게 친이 시에서도 다 라마게 로마 때 초구도 민저 제바 제고야 로마게 라마 때 초구도 제바 제네 아니 다 삼로당체네 아니 수수고다 교원매가 체하게 니수지래 마도 말라마 이 교로마 체고래 된데기 계제디 줘야 요 말에 돈에 팽기 말해서 직송시 the instructors who present what is the proper way to rely upon a spiritual mentor do not clearly indicate that you are the disciple, that one themselves is the guru. The same is already touched upon, is already presented in that description of the defining characteristics to be found in the spiritual mentor and the defining characteristics to be found in the disciple. The disciple would examine the potential mentor, spiritual mentor, to find whether the qualifications are present in them. And the spiritual mentor would examine the disciple to find whether the defining characteristics are found in them. 마시는 기란이 고박하시 이거는 잡송스 고박하시 뭐지 단단한 기란 라메기 남다한테서 가정에 고면서 마도 라메기 단단 신이 tin수를 잘네 라메기 남다시 쇼고고 여러 찍세 니버텔라 아니 람 단다티 신이 tin수기 삼베 tin수도 저베 tin수 sabjeti 단달리뷰 제가 기란이 되어디 뱃코랑 원래 처음 내줘 제가 안다 아니 뒤로 랜디 되는 파 사이는 이 sabjeti 제만나 디만 반진이 예 손으로 Now, you've taken several steps ahead. You've taken several steps ahead as we have been proceeding. Bit by bit, I have also been presenting some accounts of disciples in their relationship, reliance upon their mentors, some accounts from the liberation stories of others. And that's what I've been doing bit by bit as we've been going along. Furthermore, what is to come is just exactly that, how one relies upon the spiritual mentor in intention and how one relies upon the spiritual mentor in action. That's to come. And just now, you leap well ahead. 라마 텔로파게 라마 나로발라 마케 라마 시긴다 다 주는 드레송여 말 타마텔라 가르송여래서나 다 저랑 예 제슬럽니 예 요니 저랑 레와 가리요스 다 딕치드 송을 맞아 마케 라마 인다스 드레송을 규여 말 디나시 라마시 바절라 대가라 해송 So it never happened that Talopa said to Naropa, I am your guru. What only happened was after
some time, Tilopa asked Naropa, "What do you have in mind with this following me?" 이제 세상 예수 건가다 라마 디지스인데 조조 칸이 깨져 말해 세미나 다 20년 한달 라마 댄서도 한달 라마디 댄서도 사 초주 산제 탐지 예버 지토야게 근데기다 수수문 삼어 땅 투야지 고거를 근데 나 아주 라마 예다 많이 해야다 산제 고만 예 많이 셰고야 준세니 가르토어서 라마디 랑이 라마 디레지 예버 좋나 다 딜라 랑기 뒤시 맞추게 토네 다 땡고야 저러 어디 영향을 더다 땅도 대시에서 못해 겹대 오래 손었어 The to rely upon the guru is not something merely that one puts into words. It is a mentality of one's own inward intention. And it is followed by then a reliance upon the guru that would need to be the kind capable of gladdening all Buddhas and Bodhisattvas. So then it would need to involve an unmistaken conception with no error of that person as the guru. 뭐야 저선 벤디다 나루바 따보찌기 아니 벨라마 체다 템바 틸루바 로쿠스 냠도시 이투즈 땅네 아니 타마텔라다 아니 로마다 로마센다 미기 간갈로 지체사 총아르마도 카야로 마로 남산 라마 로마 라베데 요 마레소노시 For Naropa, the able scholar that he was, it did not happen that he looked up to Tilopa and Tilopa looked back at him and they agreed they were guru and disciple. It happened only after some 9 years that there came a mutual recognition, but it wasn't so immediate as to look to one and for the other to look back and for them to say, "This is us, guru and disciple." 로종구나가 라마 로메 라마 따야라 로중이신 체시 송요레소노시 In the mind training tradition, it is observed that the examination by the disciple of the guru should take at least 12 years. 야고 마다나 가진 걸로 되었다서 걔는 틸때 이렇게 졸라서 되었다서 왔다 뭐 아니 직 라마기 교지 랍제나 아니 딜이 되었다 카레스 되었다기도 하세요. 니 로마 라마 야고 마다바게 아니 예반나는 레버레서 And as was the topic of another question earlier, if the examination of the guru, the mentor, is not careful during that 12 years, then, as was mentioned in the previous question, there may be some harm done to the disciple. That's where we find ourselves when the examination has been inadequate. 계란이 되었디 렌트 저춘지 말에 저 첨보를 렘후트는 예소노시 It's not, yours is not a minor question. It's a major question, and my reply will be ongoing. 어떻게 아니 알아서 다다 라마 땐주 신이 땐주 신이 되게 마음도 취 알레 신이 땐마다 알게지 바샤 신이 땐주 취디 니시 제백이 개와디
먼저 미기 통하여다 라베레 여기 소스 주비나 말아서 강바 디나는 마셔요. 여자들 된대기 표현 전부 열에 어딘데 표현 전부 여봐 셰베 토네 이런 것도 주니 제베기 개와 디기 그래서 랑기 배삼들 주바 르네 세네 르네 시와 아니 거의 지된 게 말한 저거다 배 중앙기 넣어봐 아니 지 심지기 배 감메 듬베기 말한 저거다 민트만 망고요 대조간가 시외기 귤러도야기 아니 뭐면 제는 또 봤던 게 예son스 In reliance upon a spiritual mentor? Well, actually, let's leave aside reliance upon a spiritual mentor and take only the lecturing and listening in to that topic of how to properly rely upon the spiritual mentor and the virtues that such an exchange creates, and direct that virtue of having lectured and listened in Buddha Dharma to the realization of each of our hopes and intentions, the remedying of our mental and physical pains, the resolution to the many conflicts going on at this time. May we direct our accumulated virtues as well to averting future natural disasters. To these ends, may we dedicate the accumulated virtues in our closing prayer. Page 12 is where I'll recite from. Kanshi Samba Lome Mare Ki Chondro Wa Yi Lamrim Gewe Wamburu Da Gyurushik Derma Sumbe Tserap Kundu Yang Jangde Yangi Tsevel Jizung Tembe Rimba Kunsan Lamji Jo Nyene Rube Jeno Nyeji Sho Rangi Zishin Bobe Lamji Ne Shura Tsewe Rambe Tamke Rowe Yiki Mamba Sejene Gewe Temba Yurin Zingyuruchi Tempa Rinjin Choki Magyaba Gyagyam Yambar Gyurwe Chodrine Ninjin Chimbu Yirab Gyabayi Pinde Teje Sawar Sheparsho Sejen Gyawe Menchon Chimbe Lendrum Chancho Lamgirin Vegam Tardun Namgi Yilam Petejin Gyawe Zeba Rindu Kyongyuruchi Lanzan Drube Tunkin Drubjechin Kekin Seje Midam Mimikin Serap Kundun Gyawe Mabayi Namda Lamdan Chawar Magiruchi Kanse Tepa Chola Chuchuchi Sujin Drula Tumban De Yipse Tulte Namge Tadun Drochechi Rashi Gyasun Chukun Kyalgyuchi. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom mind is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives and my Jushu. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path
never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye salve gewadi tendang rawa kun la kan fendang kebare jetsun lo san ramba yi tenbe nyambo ringu se je sho karve rave koro e shin kan dirum pendang dewa malu jungwen chenre zewan tenzin gyamso yi shabe sike barjun tengirchi Jambon bawon jindar kimba dang kundu zambon de yang de zinde. De da kun kin jisun da lo jirin gewan din dan tan je randu. Dusun shebe gewan tan je gi mowa kan lan chot de ma bande. Da yin gewe tawan bi kun kyang zambo chu shi ra du mo wargi. Shanju sem chorim boche mai ke panam ke girchik ke ba nyamba me ba yang gong gong du. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drangpa to shine forever. In the land and circled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Shinzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with a dedication praised as the best, by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. 常常把不计钱了，只有能皮呀，我都撇了嘴，别写了，我们觉得妈妈送我去，你也不能客气你别，过了，咱们送的不要了。 Thank you all, and the weather's nice outside, and we may share a meal there. And rather than ordinary questions to one another about this and that, we might have conversations about how each is practicing. 아, 不计钱了，咱们了，赶紧请。 Thank you all.